Hello kids, I hope that you all are doing great. Now this is session number 4 of chapter number 3, A Bath for Dan. Okay, now what did we learn in our previous session? આપણે આપણા previous session માં શું learn કર્યું? Let's look at it. Grammar topic we did, right? Then it was about he, she and I. કે તમે લોકો ક્યારે use કરો, and you also corrected the mistakes. That means you spot the error. You've already spot the error. કે આ પેલા sentence જે આપેલું છે એમાં ક્યાં mistake છે, and you were supposed to put the correct grammar topic. That means it was about he, she and it. કે જ્યાં ખોટું આપેલું હતું, right? Next thing we did was listening portion, then you did was speaking, and then you continued with writing. So તમે લોકોએ grammar, listening, speaking and writing continue કર્યું હતું, right? So now in this session we are going to continue with some of our textual exercises, and then we would be moving forward to objective writing, right? So let's get started. Okay, so now we are going to start with missing letters of objective writing of chapter number 3. Okay, આપણે લોકો missing letters થી start કરવાના છીએ. Now let us repeat again, why do we need to do these missing letters? It improves our vocabulary. Vocabulary એવી રીતે improve કરે કે you get to know the spellings of each of the new word. Okay, જેટલા બી અલગ ટાઈપના વર્ડ્સ તમે ચેપ્ટરમાં લર્ન કર્યા હોય એ વોકેબ વર્ડ્સ તમારું હેલ્પ કરે તમને એ ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં, રાઈટ? યુ નીડ ટુ થિંક ક્રિટિકલી. તમે ઓપોઝિટ વર્ડ્સ લખતા હોય કે મિસિંગ લેટર્સ આમાં ફિલ અપ કરતા હોય, યુ નીડ ટુ થિંક કે આ કયો વર્ડ હશે, અહીંયા કયો લેટર આવશે, એન્ડ ઇટ હેઝ ટુ બી સેન્સિબલ વર્ડ. એ વર્ડનો કંઈ મિનિંગ થવો જોઈએ, રાઈટ? સો ઇટ હેઝ ટુ મેક સમ સેન્સ જ્યારે તમે લેટર્સ આમાં ફિલ કરો છો, right? So this is the thing, this is the reason that why we are supposed to learn about missing letters. Okay, તમે લોકો missing letters fill કરતા હોય તો I suggest કે હવે જ્યારે તમે missing letters fill કરો, please fill it in such a way કે તમે લોકો જાતે કરો હવે, રાઈટ? જસ્ટ કોપી ડાઉન ધીસ થિંગ. તમારા મોમને કહો કે તમને કોપી ડાઉન કરી દે, ઓર તમે ખુદ જાતે કરી લ્યો. દેટ વુડ બી બેટર. ઇનફેક્ટ નોટ ટેલિંગ યોર પેરેન્ટ્સ ઇઝ ધ બેટર થિંગ. એક રફ બુકમાં, ઓકે, એન્ડ દેન ડુ ઇટ. પછી તમને એમ કન્ફર્મ થાય છે કે ઓકે હવે આવડી ગયું છે, દેન રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન યોર ક્લાસ વર્ક. ઇટ વુડ ગીવ યુ અ પ્રેક્ટિસ. નોટ એવરી ટાઈમ. દીદી એવું નથી કહેતા કે દર વખત તમે રફ બુકમાં તમારા પેરેન્ટ્સને કહો લખી દે અને પછી તમે CWમાં લખો. બટ એઝ યોર એક્ઝામ્સ આર કમિંગ, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે આવી રીતે કરો. ઓકે, સો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે તમે પ્લીઝ જેટલી બને એટલી પ્રેક્ટિસ કરો. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ વિથ અવર મિસિંગ લેટર્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ લુક એટ ધ હિન્ટ્સ. ઓકે, આપણે હિન્ટ્સ જોઈ લઈએ. વોટર, બાથ, પેરેન્ટ્સ, હોમ, ડક, સોપ. આ આપણી હિન્ટ્સ છે. ઓકે, વોટર એટલે તો પાણી થઈ છે, રાઈટ? બાથ એટલે when you are cleaning your body, when you keep your body clean by taking a bath, okay, taking a shower. Parents, your mom and dad. Home, it's your house, તમારું ઘર. Duck, it's a white bird. Soap મતલબ સાબુ. Okay, so with the help of which you clean your body. Okay, so these were the missing words કે જેના દીદીએ તમને આ હિન્ટ હતી ને એના તમને દીદીએ મીનિંગ્સ કીધા. Now we are supposed to fill letters in these blanks. Okay, so let's get started. Water is the first hint. Okay, અને આ વર્ડ પણ W થી સ્ટાર્ટ થાય છે. So we are going to look કે કયો એવો વર્ડ છે કે જે W થી સ્ટાર્ટ થાય છે. Yes, it is this one. બીજો એક એવો વર્ડ છે કે જે W થી સ્ટાર્ટ થાય છે? No, it is not. Okay, બીજો એક વર્ડ નથી. So W, it is already given. A એ નથી આપેલો. T, it is given. E એ નતો આપેલો. So now it is making some sense કે water word હવે ફોર્મ થયો છે. So we already used this word. Okay, તો ત્યાં આપણે ટિક કરી લેશું because it helps you. So water. Okay, next word is starting from P. Now look and find out the word from the hint કે જે P થી સ્ટાર્ટ થતો હોય, right? Is it bath? Bath નો ઇનિશિયલ લેટર એટલે ફર્સ્ટ લેટર. બાથ નો ઇનિશિયલ લેટર ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? Yes, it is B. This one? Yes, this is starting from P. P, it's already given. A નથી આપેલો. R, it's given.
E નથી આપેલો, N પણ નથી આપેલો, T and S are given. So the word formed is parents. Parents means your mom, dad. Okay, after you filled up the blanks, તમે લોકોએ blanks fill up કરી પછી this word is making some sense. બાકી એ wordનો કંઈ મતલબ થતો નતો because એમાં અમુક letters miss થતા હતા, અમુક missing letters હતા. After you fill those blanks, એનો કંઈ મતલબ થાય છે. It is making some sense. But હવે આ એક જ વર્ડ છે કે જે બી થી સ્ટાર્ટ થાય છે, સો ઇટ ઇઝ કન્ફર્મ કે આ જ વર્ડ છે. બી ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ગિવન, એ ઇટ્સ નોટ ગિવન, સો અહીંયા આપણે એ લખશું. ટી, PATH. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇટ. ઓકે, સો આપણો વર્ડ ફોર્મ જે થયો છે એ છે બાથ. ઓકે, now let's move on to the next one. Now it does not have the initial letter. જે next word છે એમાં initial letter છે નહીં. So what we are going to do, let us look at the hint given over here કે જેમાં O અને M હોય અને 4 words જ હોય, 4 letters જ હોય. સોરી, એ જે વર્ડ છે એ એવો વર્ડ છે કે જેમાં 4 letters છે અને O અને M are right in the middle. Okay, હવે આમાં પણ 4 letters છે પણ આમાં O અને M છે? No, duck is not a word with O and M. Soap, soapમાં પણ O છે પણ M નથી, right? So we are going to confirm that word is home. Okay, first letter is not given, so H આપણે અહીંયા લખશું. O, M and E is also not given, so E પણ આપણે અહીંયા લખશું. Okay, so this is about home. Okay, you already got to know કે તમારે લોકોએ કઈ રીતે missing letters fill up કરવાના છે. Let's move on to the next one. Next word is starting from D. From the hint, please look કે કયો word D થી start થાય છે, right? Is this starting from D or ask D thi start થાય છે? Soap D thi start થાય છે? I don't think so. Yes, this word is starting from D. D is already given. The next word is, okay, so the next letter is U. C is already given, so next letter is K. Now it is making some sense. કંઈક મતલબ થાય છે એનો, and the word is duck. I hope that this is clear to you. Let's move on to the next one. It is soap. Okay, SOA. 3 letters આપેલા છે, only one is missing and that is P. So we are going to write here P and the word is soap. So this was all about missing letters. Didi તમને આ આપી દેશે and you are supposed to fill this missing letters in your English notebook. Right, now let's move on to jumble letters. Okay, so now we are going to start with jumble letters અને આપણે સૌથી પહેલા hint જોઈ લઈએ. Dust એટલે કે ધૂળ, right? Dust particles. Cat, you already know. Muddy, muddy એટલે એકદમ ધૂળવાળું. Spits એટલે થૂકવું, right? If somebody spits on the road, it is a bad manner, right? રસ્તા પર ગમે ત્યાં થૂકવું એ bad manner છે. Smiles. Okay, and the last hint is wet. Okay, so this was all about your jumble letters and its hint, and now we are going to start with jumble letters. તમને already, what do you mean by jumble letters? First of all, jumble letters એટલે કે એવા letters કે જે આડાઅવળા અરેન્જ કરેલા હોય or જે એકદમ સિક્વન્સમાં ન હોય, right? So those letters are called as jumble letters. જ્યાં સુધી કોઈ પણ લેટર જમ્બલમાં હોય ત્યાં સુધી ઇટ ડઝ નોટ મેક એની સેન્સ. આ દીદી હર સેશનમાં રિપીટ કરે છે, હર ઓબ્જેક્ટિવ રાઇટિંગના સેશનમાં દીદી એક વર્ડનું સમજાવે છે. વાય? બિકોઝ તમને લોકોને ખબર પડે કે વાય આર વી લર્નિંગ ધીસ. ઓકે, દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમને લોકોને સમજાઈ જાય કે વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સ્ટડી જમ્બલ લેટર્સ એઝ વેલ એઝ missing letters as well as rhyming words and opposite words, right? So જ્યાં સુધી કોઈ પણ word jumbled હોય ત્યાં સુધી એનો કંઈ મતલબ ન થતો હોય. TAC, it is not making any sense. Okay, so let's make some sense to it. TAC 3-lettered word છે, તો આમાં તો 4 letter છે. Yes, this is 3-lettered word. So T અહીંયા first છે. C, yes it's there. A, yes it's there. અહીંયા C છે, A છે, and T also is there. So now the word formed is cat and we did this right. Confirm કરી લીધું that this is the word we are talking about. Okay, so this was all about first word, that is cat. Now
1 2 3 4 and 5 it is a 5 lettered word કે જેમાં બે વખત s આવે છે. આમાં એક જ વખત s છે, આમાં તો s છે જ નહીં, આમાં આવે છે. yes, this word has s and that is also 2 times. so spits is the word. s yes અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે. p yes it is there. I yes it's there. t અહીંયા પણ આપેલું છે. and finally s that is here. so the word formed is spits. spits એટલે કે પણ થૂકવું, કોઈ પણ વસ્તુ or liquid મોઢામાંથી તમે થૂકો છો બારે, you're throwing it out of your mouth, it is called as spitting, which is a bad habit. next word is કે જેમાં 2 times d આવે છે. d okay, આમાં તો એક જ વખત d છે. yes, this is the word with 2 d's. okay, so let's get started. m yes we have m. u yes we have u. d yes we have double. y yes we have y also. now you are not supposed to pronounce it as double d. મડી માં ડબલ ડી આવે છે એવું નહીં કહેવાનું, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ રોંગ પ્રોનાઉન્સિએશન. એ તમે રોંગ પ્રોનાઉન્સ કરો છો વર્ડને ઓર લેટરને. યુ આર સપોઝ ટુ સે ઓલવેઝ ડી MUDDY. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ વર્ડ વિચ વી ફોર્મડ આઉટ ઓફ ધીસ વન વિચ ઇઝ મડી, અને આપણે એ કરી લીધું સોલ્વ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ કે જેમાં એક જ વખત ડી આવે છે. સો લેટ્સ લુક એટ ઇટ. એક વખત d છે, આમાં તો d છે જ નહીં ને, આમાં પણ નથી. so it is confirmed that this is the word which we are talking about, right? so let's get started. d yes, u yes, s yes, and t yes. we have this word and which is dust. આપણે એમ કહીએ ને કે there are dust particles present in the air. dust particles એટલે ધૂળ હોય જ છે બધે, right? so that is called as dust, and we did it already, right? so now let's move on to the next word. next word is કે જેમાં ખાલી 3 letters છે અને એમાંનો એક letter છે w. smiles માં w છે? no, it does not have w. so this is the word we are talking about. w e t. so this is the word we are talking about. wet એટલે એકદમ ભીનું થઈ ગયેલું, જેના પર લિક્વિડ સ્પિલ થઈ ગયેલું હોય. યુ રિમેમ્બર ડેન જ્યારે વોટરમાં પડી ગયો હતો, રાઈટ? સો વોટ ડીડ હી ડુ? હી વોઝ ઓલ વેટ. એક વખત એને એમ થયું કે ચલો હું પણ આવી રીતે નાહી લઉં વોટરમાં, પાણીમાં, તો he was all wet, right? okay, so that is called as wet. you get wet in the rain, right? તમે રેઇનમાં પણ વેટ થઈ જાઓ, ગીલા થઈ જાઓ, ભીના થઈ જાઓ. if you do not use umbrella or raincoat, right? તમે umbrella અને raincoat use ન કરો તો તમે શું થઈ જાઓ? ભીના થઈ જાઓ, right? so that is called as wet. let's move on to the last word which is SMLIES. look for the word which have 2 s. it is a word s. yes, we have s. m. okay, we also have m. I yes, we have I. L yes, we have L. E yes, we have E, and the last letter that is s, and we form the word that is smiles. આપણે લોકોએ smiles word form કર્યો. so આપણે લોકોએ આ બધા વર્ડ્સને અરેન્જ કરી અને એ લોકોના અરેન્જ કરી અને કંઈક સરખા મીનિંગ કાઢ્યા, રાઈટ? સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ jumble letters. now let's move on to opposite words. okay, so now we're going to start with opposite words which are also called as antonyms. opposite words ને antonyms પણ કહેવાય છે, right? so the first word is clean. કોઈ પણ વસ્તુ એકદમ સાફ સુથરી હોય તો it is called as clean, right? so opposite is dirty. કોઈ પણ વસ્તુ એકદમ ગંદી હોય, it is not clean, so it is called as dirty. now હું કેચ કરું છું તો હું કેચ ક્યારે કરીશ? કેચ એટલે પકડવું. કોઈએ મને થ્રો કર્યું હશે મારી સામે બોલ તો હું એને કેચ કરીશ, રાઈટ? સો કેચ થ્રો. ઓકે, થ્રો એટલે ફેંકવું, કેચ એટલે પકડવું. હેપી, હેપી એટલે હું એકદમ ખુશ છું. તો when I'm not happy I am
sad. Okay, so એકદમ ખુશ છું and I'm sad. I'm happy and I'm sad. Okay, dry એટલે એકદમ સુકાયેલું, તો સુકાયેલું નું ઓપોઝિટ થશે wet, because wet એટલે ભીનું, right? Smiles, smiles એટલે એકદમ હસું છું, તો એનું ઓપોઝિટ થશે રડું છું, that means cries. Now કોઈ મને કંઈ આપે છે તો હું કોઈને કંઈ આપું છું તો it is giving, અને જે સામેવાળું પર્સન લેતું હશે it is take. So give, take. Let us revise it. Clean, dirty, catch, throw, happy, sad, dry, wet, smiles, cries, give, take. Okay, this is all about opposite words. Now let's move on to rhyming words. Okay, so now we are going to continue with rhyming words. Rhyming words are those kind of words કે જે તમે pronounce કરો તો at the end of the word જ્યારે તમે pronounce કરતા હોય ત્યારે it sounds similar. There are two types of rhyming words. One is sounds similar and spells similar, એટલે કે sound પણ સરખા છે, spellings પણ સરખા છે, and the another one is which sounds similar but spells different, એટલે કે એના spellings અલગ હોય પણ sounds તો સાવ similar હોય, right? So let's continue with rhyming words. First one is sparrows, arrows. Now already you can see કે આ arrows જે word છે આમાં આવી ગયો છે. Okay, so sparrows, arrows. તમે જ્યારે બોલો છો ત્યારે પણ at the end of the word તમે pronounce કરો છો તો એ same sound કરે છે. Dust, just. Only one spelling, one letter difference is there, baki UST is same. Okay, therefore these kind of words are called as rhyming words. Next one is sad, add. હવે આમાં difference છે spellings નો, ખાલી D જ common છે, right? Okay, આટલું same છે, but last and first letter is different, right? So the words that sound similar તમે pronounce કરશો તો તમને feel થશે. Sparrows, arrows, dust, just, sad, add. Okay, so the words that sounds similar while you pronounce it at the end, તો એવા વર્ડ્સને રાઇમિંગ વર્ડ્સ કહેવાશે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ અવર ઓબ્જેક્ટિવ રાઇટિંગ, જે તમારે તમારી ઇંગ્લિશની CWમાં લખવાનું છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સમ ટેક્સ્ચ્યુઅલ એક્સરસાઇઝીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ explanation. Right, so let's get started. Okay, so now we're going to understand English around us and value for me, which is given on page number 42. So let's start with English around us. What is written over there? If you go to a public toilet, you might find the following signs. અગર તમે પબ્લિક ટોયલેટ એટલે કે તમારા ઘર સિવાયના ટોયલેટ યુઝ કરવાનું જરૂરત પડે તમને, તો તમને ત્યાં અમુક વસ્તુઓ દેખાશે કે સાઇન બોર્ડ્સ દેખાશે, બોર્ડ્સ મારેલા હશે. શું હશે? પ્લીઝ ફ્લશ આફ્ટર યુઝ. આફ્ટર તમે યુઝ કર્યું છે ટોયલેટ, ઇટ ઇઝ મસ્ટ કે તમે ફ્લશ કરી દો. પ્લીઝ ક્લોઝ ધ ટેપ આફ્ટર યુઝ. તમે બેઝિનનો ટેપ અગર યુઝ કર્યો છે તો પ્લીઝ જસ્ટ ક્લોઝ ધ ટેપ. પ્લીઝ લીવ ધ ટોયલેટ ક્લીન. તમારે ક્લીન જ ટોયલેટ લીવ કરવાનું છે. તો હવે તમારે શું કરવાનું છે? મેચ ધ સાઇન્સ વિથ ધ પિક્ચર્સ. તમારે જે સાઇન્સ આપેલી છે એને પિક્ચર સાથે મેચ કરવાનું છે, રાઈટ? સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. પ્લીઝ ફ્લશ આફ્ટર યુઝ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સાઇન, તો એની સાથે સેકન્ડ પિક્ચર મેચ કરે છે, બિકોઝ ધ બોય ઇઝ ફ્લશિંગ, રાઈટ? એ ત્યાં ફ્લશ યુઝ કરે છે. ઓકે, પ્લીઝ ક્લોઝ ધ ટેપ આફ્ટર યુઝ, તો એની સાથે થર્ડ પિક્ચર મેચ કરે છે. બેઝિન પરનો જે ટેપ છે એ પેલો બોય ક્લીન કરે છે. સો યુ આર સપોઝ ટુ મેચ સેકન્ડ સાઇન વિથ થર્ડ પિક્ચર. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન, પ્લીઝ લીવ ધ ટોયલેટ ક્લીન. હવે યુ કેન સી ધર ઇઝ અ બોય કે જે લીવ કરે છે ટોયલેટ. ઓકે, એ ઓલરેડી બહાર છે અને એકદમ ટોયલેટ ક્લીન છે. ઇટ ઇઝ વેરી નેસેસરી એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે લોકો એકદમ ક્લીન જ ટોયલેટ લીવ કરો આફ્ટર યુઝિંગ ઇટ. ઓકે, સો યુ આર સપોઝ ટુ મેચ ધી સાઇન્સ આફ્ટર યુ આર ડન વિથ યોર યુઝિંગ. ઓકે, તમે લોકોએ યુઝ કરી લીધું હોય પછી તમારે આ સાઇન્સ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સો યુ આર સપોઝ ટુ કમ્પ્લીટ ધીસ ઇંગ્લિશ અરાઉન્ડ અસ given on page number 42 of your page. Okay, now let's move on to value for me.
ટિક ધ થિંગ્સ દેટ હેલ્પ યુ ટુ કીપ યોર સેલ્ફ ક્લીન. તમારે એવા થિંગ્સમાં ટિક કરવાનું છે કે જે તમને તમારા સેલ્ફને ક્લીન રાખવામાં હેલ્પ કરે છે. ટોય. દેર ઇઝ અ ટ્રેન ગિવન ઓવર દેર. ટ્રેન તમને હેલ્પ કરે ક્લીન રાખવામાં? નો. ટૂથબ્રશ. યસ, ઇટ હેલ્પ્સ યુ કીપ ક્લીન યોર ટીથ. ઓકે, તમારા ટીથ ક્લીન કરવામાં ટૂથબ્રશ કામ આવે. સો તમારે ત્યાં ટીક કરવાનું છે. બકેટ. યસ, તમે એમાં વોટર ભરી લો, રાઈટ. સો બકેટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ટુ કીપ યોર સેલ્ફ ક્લીન. સોપ એટલે કે સાબુન. તમે સાબુન પણ યુઝ કરો છો તમારા બોડીને ક્લીન કરવા માટે. કોલ્ડ ડ્રિંક. યુ ડુ નોટ યુઝ કોલ્ડ ડ્રિંક, સો કોલ્ડ ડ્રિંક આવશે નહીં. મગ. યસ, યુ જસ્ટ ફિલ વોટર ફ્રોમ ધી બકેટ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ મગ, અને પછી તમે તમારું બોડી ક્લીન કરતા હોય. સો મગ ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ. સો ટોય એન્ડ કોલ્ડ ડ્રિંક નહીં આવે. કેટલી વસ્તુઓ ટીક કરશો તમે? ટૂથબ્રશ, બકેટ, સોપ એન્ડ મગ. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ઇંગ્લિશ અરાઉન્ડ અસ એન્ડ વેલ્યુ ફોર મી. નાઉ લેટ્સ રીકોલ કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. Okay, so you already understood objective writing as well as English around us as well as a value for me. Okay, so you are supposed to do objective writing in your English notebook, that is CW, that is classwork, and English around us and a value for me in your English textbook. So this is all about our today's session. Our session માં તમે લોકોએ સમજી બી લીધું objective writing, and these two things also you understood, right? So this is all about today's session. Until we meet the next time, till then, bye, take care.